Eleanor Roosevelt said, if you do not want to be criticized, say nothing, do nothing, and be nothing. Malawians refuse to be nothing. We shall say something even if it means going to prison. So what? Zusiana party, kundende ndi kunja kuno. In this 21st century, when one would have thought that tyranny belonged to the past, it is a shame for someone to revolutionize these ideological errors of our forefathers. Ruling a country with an iron fist, expecting people to stay quiet forever, is a complete fallacy. People of Africa, including Malawi, have realized that it is their responsibility to speak out and hold their government accountable. Malawians have to embrace the concept of active citizenship, because this is their country, and believe it or not, there will never be another Malawi. Malawians should ask themselves why they pay the most punitive taxes one can think of. Why electricity is on and off all time, and it has become the order of the day. Why water bills are so exorbitant, as if water is being imported. Why MBC, the only public broadcaster who is supposed to entertain and educate and inform the nation, is no more than a diary of the president and his cabinet. Malawians should question the government why the Electoral Commission was closed, why there hasn't been local government elections, how transparent are the transactions of the town assemblies without the councillors. Malawians should ask why there's no petrol and diesel, why cabinet ministers got huge discount when they were purchasing their houses from the Malawi Housing Corporation, while the poor people of this country remain homeless. Malawians should ask why there's no forex in the country and why government continues to bulldoze unpopular bills through parliament. I cannot stand aside and watch injustice take root in Malawi. We should never watch as Malawi strides back to dictatorship. We should ask the leadership some very important questions, such as how many politicians, ministers, members of parliament, senior police and army officers have been embarrassed and arrested on treason charges, yet how many have been convicted? Is it fair that all potential presidential candidates should become convicts so that you pave way for your hair? How many vice presidents have we condemned? What wrong did Kasim Chulumba do? And what wrong has Joyce Banda done? Once angukala woipa ndiye wabwino ndani. How many religious leaders and even civil society leaders have you castigated? Have you forgotten how these groups supported you, keeping vigil at parliament to help you pass the budget? Have you forgotten how the media helped you to stay in power when the opposition wanted you out of power? Where is forex and fuel that we used to have in this country before we even had the so-called economic engineers? Of course, I am a musician, and at all times I shall defend and protect the rights of my fellow musicians. What kind of a lame man are you who denies fellow academicians freedom in the lecture room? Is it not funny that you model yourself after Kamoto? Was it not you who went into exile, running away from the same Dr. Banda? Now you have adopted his title, his way of clothing. When are you getting the ritual? The past leaders, Dr. Banda and Dr. Bakiri, had their own weaknesses. But for sure, the Electoral Commission would not be open and closed like somebody's personal estate. Our judiciary was respected. There were no attempts at all of bringing in the injunction bill. The first ladies then never got paid for doing charity work. There was no mulakwache olwalo. There was no tiende pamozi kukoma misongo. And tiende nduyeka kokade lama. Even His Excellency was Dr. Lucius Banda, the life president himself, never called people, opposition, civil society, or the Europeans stupid. Now if everyone is stupid, then who is good? Ogulo danena.
nzeruza yeka tanyika msima mmadzi koma uchinyamato kuti nzeruza yeka adakamanga dziwe la ng'ona nkumalitcha doko lero taonani onthu loyanikapo mphale osozi loyanika makakana mumamva bwanji nkamatidikilirisa pa msewu kwa mphindi zonse chepera 30 kuti muduse ndi chikhamu cha galimoto zanu zikuluzikulu zapakonvoyi anzanu tikuthamangira pa mzera wa mafuta kuti tikapeze mafuta timtengere mwana ku chipatala cha mishoni poti chaboma kulibe mankhwala. Mumamva bwanji tikamakuwevani mdzigubu tidala bwanji kuti tizunzike m'mayiko ena anzathu mtsogolera amakhala bambo kholo anthu onse nakhala wana. Kuno kwathu mtsogolera amakhala mbusa ife tonse tikhala ng'ombe zapangolo zimene akhoza owitcha nkukwapula nthawi ineyi yonse. Mwatisinthisa mapasipoti ena adakalamira, mwatisinthisa ma drivers license, pano mukutisinthisa manambula buleti. Cholinga chongofuna kutolera ndalama kumachita kuwauza apolisi tageti oti akatenge ndalama ngati kuti ndi minibus. Kuti mbendera yathu yokongola iji idala bwanji mwapolisi mwaononga ndalama zina. Kuti kandeke kaja koyendera mtsogoleri wa dziko kadapita kuti kadala bwanji. Kuti Northern Corridor idala bwanji sikupitirira. Mmene wakwerera msonkho wa katundu wosiyanasiyana yemwe amathandiza anthu ovutika afe ngati timagalimoto ta second hand ta ku Dubai takali, timajigisi, timasopo tochokera kunja mmene akung'ambira m'mabodamo. Kodi cholinga nkufuna kutithandiza kapena kuti osauka afe tingofa. Ndikudziwa kuti ngati mwamvera nyimboyi mwapsa mtima, ndawonda kuti zatero ipsani mtima zenizeni, chifukwa ngati mmodzi mwa anthu ang'onoang'ono mdziko lino amene ndithu ndi amene tili ambiri sitizavomera kuti munthu aliyense kapena munthu wina aliyense awononge dzikoli. Tili ndi zaka zambiri kusogoloko, ngati zaka wina zamchepera iyayi musawononge phale, ukathamano susu wa phale. Sitizalola kuti mtsogoleri mmodzi azasandutse dziko lathu kukhala ngati Zimbabwe. Sitizalola kuti anthu 14 miliyoni azavutike chifukwa cha munthu mmodzi. Apo ngati ndikufa ngati amalipiri ndizakondwa kumalira nditayankhula chakukhosi kusiyana ndi kukhala ndi moyo wautali wopanda phindu wachitsiru osayankhula zoyipa zikuchitika. Ndisabwereza mawu wachakufa chihana. Tentilole kuli kwabwino kuti mwazi wanga ukhale dizilo yoyendesera injini ya ufulu wa demokrasi umene titawupeza movutikira. Ena numulipeye kunja mukudya masipageti, pizza ndi mabaka. Mukumva?